Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, how are you guys? How are you students? Fine, I'm fine, thank you. To ask me back. Oke, sekarang kita akan belajar bab 1 yaitu offering help. Oke, di sini saya Zikri akan menjelaskan tentang Anda, tentang menawarkan bantuan. Sekarang kita lihat dulu. Now we look at KD, kompetensi dasar. Kita ngambil 3.1 dan 4.1. Menganalisa dan menerapkan fungsi sosial melibatkan tindakan menawarkan jasa. Lalu menyusun teks interaksi yang melibatkan tindakan menawarkan jasa ya. Selanjutnya di indikator ada menganalisa fungsi sosial, struktur teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa atau menawarkan bantuan serta responnya menanggapinya. Oke. Lalu 3.1.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa atau bantuan serta bagaimana menanggapinya atau responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu ada 4.1.1 menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya. Tujuan pembelajaran ini, setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi pembelajaran di kelas, yang pertama, peserta didik dapat menganalisa struktur teks, interaksi, menawarkan jasa atau bantuan, serta bagaimana responnya. Dan yang kedua, dapat menerapkan secara lisan interaksi terkait tindakan menawarkan jasa dan bantuan, serta bagaimana responnya. Lalu nomor 3 itu peserta didik dapat menyusun teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan bantuan dan bagaimana responnya. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, sebelum masuk ke materi ini, anybody knows about offering help? Ada yang tahu bagaimana atau apa itu menawarkan bantuan? Oke, Rizky, very good Rizky. Menawarkan bantuan adalah tindakan menawarkan. Oh ya, benar Rizky. Oke. Ada yang mau menambahkan? Anyone else? No? Oke, Priscilla, what about you, Priscilla? Oke, ya, tidak berbeda jauh dengan Rizky ya, Priscilla. Oke, you're right. Oke, you got the point, Rizky and Priscilla. Sekarang, which of the following conversation belongs to? Jadi, dalam kalimat ini masuk yang mana nih? Apakah offering help atau responnya? Accepting or refusing? Ayo, adakah yang tahu? Fitri? Accepting? No Fitri. This is the offering help. Okay. And what is this? Of course, Iqbal. What Iqbal? Accepting? You're right, Iqbal. You got the point. What can I do for you? What is this? What is it? Adit? Offering help? Okay, you're right, Adit. You got the point. Bagaimana kalau ini? I think you can help me with the report. Refusing? No, Ahmad, you're wrong. This is the accepting. Then, what is this? Is there anything else that I can help? Yeah, Randy.
What about you, Randy? Offering help, Randy? You're right. Okay. I don't think so. I think I can do it myself. Masuk ke yang mana ini? Hayo. Hayo. Tiara? Okay, refusing. You're right, Tiara. This is the result. From offering help, do you need any help with your assignment or goal? Then, what can I do for you? Is there anything else that I can help? Then, the accepting part is, of course, I think you can help me with the report. Then, the refusing, the example is, I don't think so. I think I can do it myself. Yeah. Next. Let's watch this video. Okay, this is pretend the video have been watching. Videonya telah ditonton oleh para siswa. Now let's continue in our slide. What do you get from that videos? Ahmad, what? About offering help? Yes, right. Cheers. Right. Of course, it's alright if you are answer that in bahasa or mixing or mixed language. Okay, that is better. Yes, Ani. What is Ani? Menawarkan bantuan? Ya, betul. Oh ya, ya. Exactly, Ani. Tepat sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mention the sentences suggesting help that you've been watching from that videos. Oke, sebutkan nih kalimat suggesting help, kalimat menawarkan bantuan yang telah Anda tonton dalam video tadi. Apa saja nih? Aha, Adit. Oke, Adit. Great. Ada lagi? Iqbal. What is Iqbal? Yes. Okay, Iqbal. Good. Then, who's again? Who will answer this again? No? No? 3, 2, 1. No? Okay, Berlan. What's from you, Berlan? Ah, great, Berlan. Okay, let's continue. This is the material from me. Expression of offering help are the expression of offering assistance. This expression is used when we are going to give help to others. Jadi, tindakan menawarkan bantuan itu untuk menawarkan support, assist. Ekspresi ini digunakan ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada sesama. Tuh. Digunakan untuk apakah? Nah, ini dia. Jadi, the social function, fungsi sosialnya itu, our definition of offering assistance is to help interpersonal relationship between individuals with one another. Jadi, untuk menolong sesama, ya, untuk membuat relationship between untuk kita sendiri dengan yang lainnya, gitu. Dengan menawarkan bantuan ini, by offering help, we show our concern for others. Kita melihatkan kepedulian kita terhadap sesama. Okay, next. Nah, this is the structure. Expression text offering help. Jadi dari text to expression offering help kepada tindakannya, dan response dan responnya ini terbagi dua, itu accepting, menerima bantuan, or refusing, menolak bantuan. Oke, ini adalah bentuk-bentuk formal. The formal form of the expressions of offering help
Ada yang pertama, it's would you like me to, ditambah base form of verb. What is base form of verb? Okay, we will look the example in the next slide. Let's continue. In number 2 is would you like plus noun or verb with to. I wonder if I could plus base form of verb. Shall I plus base form of verb. Okay, the next is informal form. Can I help you with plus noun? Let me plus base form of verb. Do you want me to base form of verb? I'll be glad to help. Okay, we can see. This is the base form of verb. Yes, this is the one of salah satunya contohnya ini. Jadi untuk yang formal, kamu bisa saja langsung mengatakan would you like some help? Then would you like a cup of tea? This is a noun, yes, a cup of tea. I wonder if I could help you. Shall I help you? Untuk contoh yang informal form, bentuk yang informal, can I help you with your task? Let me help you. Do you want me to help you? Is there anything I can help? Itu contohnya. Sekarang let's continue to the response. Nah, ini untuk menerima bantuannya, accepting response. Yes please, I'd love to. If you wouldn't mind, thank you, that would be great. That's very nice of you. And the next is refusing or declining response. Ketika misalnya kita akan selesai dengan suatu aktivitas gitu dan tidak memerlukan bantuan, atau kagok, in Sunda is kagok. It's okay, I can do it myself. Don't worry, I'll do it. No thank you, I'm fine. No thanks, I'm good. No thank you, I can manage. Let's practice. Blah 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 blah, like a cup of coffee? What is please fill the blank. Apakah isinya ini? I did. Would you? Okay, I did. Good. The answer is would you like a cup of coffee? Okay, next. I have a problem with my computer. I cannot turn it on. Okay, what's Ujang say? Putri? No, Putri. No, itu tidak tepat, Putri. Ayo yang lain. May I what? May I help you? Good, Iqbal. Good. The answer is yes, you're right. May I help you? Okay, you got the point, Adit and Iqbal. Okay. Okay, because my learning style is PBL, project-based learning, so you have to make the project. Anda harus membuat project, dan bagaimana caranya? This is the technique. Nomor pertama, Anda harus buat grup 2 orang ya. Tetapi jika ada terakhir, jika 2 orang tidak cukup, Anda bisa kelompok terakhir 3 orang. Dan selanjutnya, make a conversation about offering help at least 10 line. Oke. Membuat percakapan tentang menawarkan bantuan ya. Maksudnya 10 line itu misalnya kan kalian 2 orang nih. Adit dengan Iqbal. Adit 5 percakapan, Iqbal 5 percakapan gitu. Lalu nomor 3, one person is offering help dan the other has responses. Oke, jadi yang satu menawarkan bantuan dan yang satu respon. Itu dapat berkebalikan ya. Dapat bergantian. Oke, nomor 4, you should come forward in the next meeting with your group. Kalian harus maju ke depan kelas di pertemuan selanjutnya, oke? Dan nomor 5, the deadline of the conversation script will be noticed at 3 days to go. Oke, untuk deadline teksnya sendiri akan 3 hari kemudian. Oke. Dan saya nanti akan memberikan link Google-nya.
link Google Form-nya. Kalian dapat mengerjakan dalam bentuk Word, PDF, atau PowerPoint. Oke, itu saja dari saya. That is from me. Thank you for your participation. Thank you for joining in my class. Sorry if I have a mistake. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak enak hati. Berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.